If you think this video is useful, please give a like and share with your friends. If you have any doubts, you can ask through the comment section. And don't forget to subscribe this channel and click bell button for getting notification of forthcoming videos. Okay, let's go to the video. Third sub-question of the second main question in the 2018 Financial Management past paper. A forecasted cost sheet of a company provides the following particulars. The particulars are raw material 80 per unit, direct labor 30 rupees per unit, overheads 60 rupees per unit. So total production cost is 170 rupees. Then the margin is added, the profit is added. So the selling price is 200 rupees per unit. Further, the following particulars are also available. Raw materials are in stock nearly 1 month. Materials are in process on an average for half a month. Finished goods are in stock on an average for 1 month. Credit allowed by suppliers is 1 month. Credits nil or to customers is 2 months. Lag in payment of wages is 1.5 weeks. Lag in payment of overhead expenses is 1 month. 1/4 of the output is sold against cash, so 1/3 of the output is sold against credit. Cash in hand and at bank is expected to be rupees 25,000. You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 104,000 units of production. You may assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages and overheads occur similarly and assume that 52 weeks per annum. This is the question. இந்த கணக்கின்படி ஒரு அலகுக்கு உற்பத்தி செய்யறதுக்கு மூலப்பொருள் தேவை 80 ரூபா வருமதியான மூலப்பொருள் தேவை, ரோ மெட்டீரியல் தேவை. அதே மாதிரி 30 rupees 30 ரூபா வருமதியான டிரெக்ட் லேபர் ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு தேவை. அதே மாதிரி உற்பத்தி மேந்தலைகள் ஓவர்ஹெட்ஸ் 60 ரூபா வருமதியானது இப்போ யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை. அப்போ இந்த மூண்டையும் கூட்ட வார பருமதி வந்து 170 ரூபாயா இருக்க போகுது. இந்த 170 ரூபா டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் கோஸ்டாக இருக்கும். அதோட 30 ரூபா லாபம் எட்டாகி 30 ரூபா ப்ராஃபிட் எட்டாகி 200 rupees செல்லிங் ப்ரைஸ் per யூனிட்டாக இருக்க போது ஒரு அலகுக்கான விற்பனை விலை 200 ரூபாவாக இருக்க போகுது. இல்லை ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸில் ரோ மெட்டீரியல்ஸ் ஆயின் ஸ்டாக் நியர்லி 1 month. மூலப்பொருள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு தான் ஸ்டாக்ல இருக்க போகுது. Materials are in process on an average for half a month. Materials are in process meaning work in progress. இது வந்து ஒரு அரை மாதத்துக்கு தான் அதோட வேல்யூண்ட அரை மாத வேல்யூ தான் ஸ்டாக்ல இருக்க போகுது. அதே மாதிரி finished goods are in stock on an average for 1 month. முடிவு பொருள் வந்து 1 monthக்கு தான் ஸ்டாக்ல இருக்க போகுது. Credit allowed by suppliers is 1 month. Suppliers வந்து credit allowed பண்றாங்க 1 monthக்கு. Credit nil or to customers is 2 months. customers இருந்து நாங்கள் ரிசீவ் பண்ணலாம் 2 months ஆகலாம். Credit period 2 months. Lag in payment of wages is 1.5 weeks. Wages வந்து arrears 1.5 weeks இருக்க போகுது. Lag in payment of overhead expenses is 1 month. Overhead expenses 1 month arrears ஆயிருக்கும். 1/4 of the output is sold against cash. Output உண்ட 1/4 பங்கு
காசு விற்பனையாக உள்ளது. அது அப்படி என்றால் 1/3 பங்கு கடன் விற்பனையாக இருக்கும். Cash in hand at bank is expected to be rupees 25,000. அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணப்பட்ட cash at bank and bank is 25,000 ஆக இருக்கும். You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity 104,000 units of production. அப்போ இந்த ஆண்டுக்கான உற்பத்தி அலகுகள் ஆக்டிவிட்டி லெவல் 104,000 யூனிட்ஸாக இருக்க போகுது. நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கொள்ள வேணும் எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் இந்த இயரில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. வேஜஸ் அண்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது. அதோடு நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கொள்ள வேணும் இந்த இயர் 52 வீக்ஸை கொண்டிருக்கும், 52 வாரங்களை கொண்டிருக்கும் என்று நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கொள்ள வேணும். அப்போ நாங்கள் கணக்கு வீக்ஸில் தான் எடுத்து செய்ய வேண்டி இருக்கும். ஏனென்றால் இந்த இயர் முழுக்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, செலவுகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் போகுது. அதே மாதிரி வேஜஸும் ஓவர்ஹெட்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் ஏற்படுது. அதனால் சேமாக தான் இருக்கும், வீக்ஸுக்கு எடுத்தாலும் சேமாக தான் இருக்க போகுது. அதோட 52 வீக்ஸ் என்று அசீவ் பண்ணி கொள்ளட்டாம். இந்த கணக்கின்படி 1.5 வீக்ஸ் என்று லக்கின் பேமெண்ட்டும் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் இதை மந்த்துக்கு எடுத்து செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அப்போ வீக்ஸிலே எல்லாத்தையும் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறது ஈஸி. அப்போ வீக்ஸில் தான் இந்த கணக்கை செய்ய வேணும். நாங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மீனிங் என்னென்றால், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னென்றால் ஒரு நிறுவனத்தின் டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக இருக்கும். நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னென்றால் கரண்ட் அசெட்ஸுக்கும் கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கும் இடப்பட்ட வித்தியாசம் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக இருக்கும். கரண்ட் அசெட்ஸுக்குள்ளே நாங்கள் என்னென்ன வருமென்று பார்க்க இன்வென்ட்ரி வரும், அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிள் ஓ டெப்டர்ஸ் வரும், அதோட கேஷ் ஓ பேங்க் பேலன்சஸ் வரும் மெயினாக. இதை விட அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் எதுவும் இருந்தால் அதுவும் வரலாம். அப்போ நாங்கள் முதல்ல கரண்ட் அசெட்ஸை கால்குலேட் பண்ண வேணும். கரண்ட் அசெட்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முதலாவது கரண்ட் அசெட்ஸுக்குள்ளே இன்வென்ட்ரியை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேணும். இப்போ நாங்கள் இன்வென்ட்ரியை கால்குலேட் பண்ணிக்க நாங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம். இன்வென்ட்ரிக்குள்ளே ரோ மெட்டீரியல் இருக்கும், அதே மாதிரி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இருக்கும், அதே மாதிரி ஃபினிஷ் குட்ஸும் இருக்கும். இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியோட இன்வென்ட்ரியாக இருக்கும். இங்கே ரோ மெட்டீரியல் மூலப்பொருளை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண வேணும். ரோ மெட்டீரியல்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்க ரோ மெட்டீரியல் இப்போ யூனிட்டுக்கான ரோ மெட்டீரியல் தேவை 80 ரூபா பெறுமதியான ரோ மெட்டீரியல் எங்களுக்கு இப்போ யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை. அதே மாதிரி இங்கே அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனில் ரோ மெட்டீரியல் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரோ மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் இன் ஸ்டாக் நியர்லி 1 month. ஒரு மாத கால பகுதியில் வாங்கின ரோ மெட்டீரியல் தான், அதில் வேல்யூ தான் ஸ்டாக்கில் இருக்க போகுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் இந்த இயரில் பர்ச்சேஸ் பண்ண ரோ மெட்டீரியலோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க வேணும். வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கணக்குலேயே சொல்லியிருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் இந்த இயர்ண்ட ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ் 104,000 இருக்கும். அப்போ ஆக்டிவிட்டி லெவல் 104,000 units into per யூனிட்டுக்கான ரோ மெட்டீரியல் கோஸ்ட்டை பார்க்கவும். per யூனிட்டுக்கான ரோ மெட்டீரியல் கோஸ்ட் 80 ரூபா. இன்டு இது எவ்வளோ காலப்பகுதிக்கு ஸ்டாக்காக இருக்கும் என்றால் 1 month. Raw materials are in stock nearly 1 month. நாங்கள் அந்த கணக்கின்படி 52 வீக்ஸ் வந்து அசீவ் பண்ணிட்டோம் இயருக்கு. அப்போ ஒரு மந்தில் 4 வீக்ஸ் வந்து நாங்கள் அசீவ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அப்போ 4/52.
the value எடுத்தோம்னால் 104,000 units, 80 rupees per unit for the raw material. இது வந்து 4 weeks க்கு ஸ்டாக்ல இருக்கு. The value for the raw material is 640,000. Okay, இப்போ raw material value நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இன்வென்டரியில் ரோ மெட்டீரியல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எடுக்க வேணும். ஒர்க்கிங் இன் ப்ரோக்ரஸ். ஒர்க்கிங் இன் ப்ரோக்ரஸுக்குள்ள 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குமென்று ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துட்டோம் 2019 பாஸ் பேப்பரில். என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்? டிரெக்ட் மெட்டீரியல் ஓர் ரோ மெட்டீரியல். இங்கே டிரெக்ட் மெட்டீரியலை பார்க்க 104,000 units production, 80 rupees வேணும் per unit ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து ஸ்டாக்ல இருக்குமா? materials are in process. Materials are in process on an average for half a month. அரை மாதம் தான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இன் ப்ரோசஸ் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இருக்க போகுது. மற்றது இங்கே கம்ப்ளீஷன் ரேஷியோ கம்ப்ளீஷன் டிகிரி ஒன்றும் தர இல்லை. அப்போ டோட்டலையே நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஹாஃப் ஏ மந்த் தான் இருக்க போகுது. இப்போ இங்கே ஒரு மாதத்துக்கு நாங்கள் 4 வீக்குன்னு பார்க்க ஹாஃப் மந்த்துக்கு 2 வீக்ஸை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணி கொள்ளலாம். 2/52. இதோட வேல்யூ எடுத்தோம்னால் 80 rupees into 2 weeks, 320,000. Work in progressக்குள்ள 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். direct material, direct labor, overheads. Now we have to calculate the direct labor for the work in progress. 104,000 units production into direct labor per unit for the production 30 rupees into half a month. Materials are in process half a month. Two over 52. 104,000 production units into 30 rupees into 2 weeks. 120,000 direct labor needs for the work in progress. Now we have to calculate the overhead value. Work in progress குள்ள direct material இருக்கும், direct labor இருக்கும், overhead இருக்கும். இதன்படி 104,000 units production per unitக்கான cost வந்து overhead cost 60 rupees. அது half a monthக்கு இருக்க போகுது. 60 rupees into half a month. இதோட வேல்யூ எடுத்தால் 104,000 into 60 rupees into 2 weeks, 240,000. So now we can calculate total value of the work in progress. So total value of the work in progress is 680,000. Now we have calculated raw material value, work in progress value. Now the remaining elements for the inventory is finished goods. So we have to calculate the finished goods value. Finished
goods. Like the work in progress, finished goods also have direct material, direct labor, overheads. As per the question, finished goods are in stock on average for 1 month. So finished goods have 1 month. Activity level 104,000 units production into direct material per unit 80 rupees into 1 month, so 4 weeks. So the value is 640,000. Direct labor 104,000 units into 30 rupees per unit of production into 4 weeks. So the value is 240,000. Overheads 104,000 units production into 60 rupees per unit for the production into 4 weeks. So 480,000. So the value of the finished goods is 1.36 million. Now we have calculated all the inventory value. Raw material 640,000, work in progress 680,000, finished goods is 1.36 million. Now we have to move to calculate accounting receivable value or debtors value. Debtors value. As per the question, one fourth of the output is sold against cash, and credit nil owed to customers is 2 months. So credit period is 2 months, and cash sales is 1/4 of the output. Therefore, credit sales is 1/3 of the output. So now we have to calculate the credit sales. So total 1/3 of the output is credit sales. $104,000 units production into 200 is selling price per unit into 1/3 of the output is credit sales. So 75% is credit sales, 25% is cash sales. The credit period is 2 months, so 8 weeks. The value for the creditors is 104,000 units for the production into 200 selling price per unit, so total sales value into 75% for the credit sales value into 8 weeks for the stock.
2.4 million. Now we have calculated inventory value, accounting receivables value, the remains value for the cash and bank. So expected cash and bank. The expected cash and bank value is, according to the question, cash in hand and bank is expected to be 25,000. So 25,000 is expected. Now we have calculated all the current assets value. So total value of the current assets is $5.105 million. This is the meaning working capital or operating cycle. Working capital or operating cycle. Now we have to calculate the net working capital value. Therefore, we have to compute the total current liability value. Then we can deduct from current liability from the current assets. So current liabilities. According to the question, current liabilities creditors or suppliers is 1 month. 1 month. Raw material per unit is 80 rupees. Units of production 104,000 units. Credit period 1 month. Therefore creditors or accounts receivable, account payable, $104,000 units production into 80 rupees raw material per unit into 1 month. So the value is $640,000. Then the lag in payment of wages is 1.5 weeks. 1.5 weeks means 1.5 weeks. Lag in payment of wages is 1.5 weeks. Direct labor 30 rupees per unit of production. Total production units 104,000. So like in payment wages 104,000 into 30 rupees direct labor for the production into 1.5 weeks over 52. 104,000 into 30 rupees
90,000 for the wages should be arrears. Then we have to calculate the like-in overhead. Like-in payment of overheads. The 104,000 units production into 60 rupees overhead per unit into overhead expenses is 1 month into 4/52. 104,000 units into 60 rupees into 4/52 weeks. 480,000 like in payment of overhead. So total current assets $1.21 million. Total current liabilities total current liabilities value is 1.21 million. Now we have to calculate the net working capital value. Net working capital equal current assets minus current liability. So the net working value, total current assets value 5.105 million minus total current liability value 1.21 million. So the net working capital value is 3.895 million. Net working capital or cash side. Here no any contingencies, so this is the final answer. $3.895 million. முதலாவதாக கரண்ட் அசெட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுவோம். கரண்ட் அசெட்ஸை கால்குலேட் பண்ணுவோம். அதில் இன்வென்டரி கால்குலேட் பண்ணுவோம். இன்வென்டரிக்குள்ள ரோ மெட்டீரியல் கால்குலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. 1,04,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு அலகை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான ரோ மெட்டீரியல் வந்து $80 முடியுது. இப்படியான ரோ மெட்டீரியல் வந்து 4 வீக் எங்களுக்கு ஸ்டாக்ல இப்போ 4x52 வந்து கணக்கில் சொல்லப்பட்ட இயருக்கான வீக்ஸ். அதே மாதிரி ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸை பார்க்க ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸுக்குள்ளே 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். டைரக்ட் மெட்டீரியல், டைரக்ட் லேபர், ஓவர்ஹெட். அதுக்குள்ளே 1,04,000 யூனிட்ஸுக்கு ஒரு மெட்டீரியலுக்கு $80, 2 வீக் படி இருக்குது. அப்படி கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி ஃபினிஷ் குட்ஸை பார்க்க அது வந்து 1 மாதம் இருக்க போது ஸ்டாக்கில். அப்போ 4x52 போட்டு எடுத்துருக்கோம். அதே போல் அக்கௌண்டிங் ரிசீவபிளை பார்க்க 1,04,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். அது அவுட்புட்டாக என்ன சேல்ஸாக நான் கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸ்டாக் இல்லாதபடியால் ஒரு யூனிட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வேல்யூ $200. இங்கே வந்து 75% கிரெடிட் சேல்ஸ் ஆகிருக்க போகுது. அது வந்து 8 வீக்ஸ் வந்து கிரெடிட் பீரியட் கொடுத்துருக்குறோம். 2 months கொடுத்துருக்குறோம். 8 வீக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி 2.4 million எடுத்துருக்குறோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து 25,000 ஆகிருக்குது. இப்போ டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸின் வேல்யூ 5.105 million. அதே மாதிரி கரண்ட் லைபிலிட்டி சைட் வரைக்க கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்குது. அது வந்து 1,04,000 யூனிட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்க $80 ரோ மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து 4 வீக், 1 மந்த்துக்கு கிரெடிட் பீரியட் இருக்குது. அப்போ 6,40,000 கிரெடிட்டர்ஸ் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி வேஜஸ் வந்து அரியர்ஸ் ஆகிருக்க போகுது. ஒரு அலகுக்கான உற்பத்தி செய்யறதுக்கான வேஜஸ் $30. அப்படி நாங்கள் 1.5 வீக் வந்து அது அரியர்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஓவர்ஹெட்டும் அரியர்ஸாக இருக்க போகுது. ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்யறதுக்கான ஓவர்ஹெட் $60. அது வந்து 4 வீக், அதாவது 1 மாதம் எங்களுக்கு அரியர்ஸாக இருக்கும்.
இப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்தால் டோட்டல் கரண்ட் லயபிலிட்டி வந்துட்டும். அப்போ இங்கே டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி டோட்டல் கரண்ட் லயபிலிட்டியை நாங்கள் டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ்லேருந்து கழிக்க வர மாதிரி நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலாக இருக்கும். அதை வந்து கேஷ் சைக்கிள்ன்றும் நாங்கள் சொல்லலாம். இங்கே கண்டின்ஜென்சிஸ் இல்லாதபடியாக இந்த நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும். கண்டின்ஜென்சிஸ் தந்திருந்தால் அந்த பெர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணப்பட்டு அந்த வேல்யூ ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும்.